Muy buenos días y muchísimas gracias por participar hoy en la 12ª edición del Foro de Mujeres Empresarias Mediterráneas. Yo no sé si se dan cuenta, pero estoy en La Llocha, estoy en la sede de la Cámara de Comercio y bueno, me negué este año a no estar una vez más aquí en este entrañable lugar de Barcelona. Voy a mover un poco la cámara a pesar de que me vayan a reñir todos los técnicos para que vean ustedes un poco. Aquí estamos en la sala de los cónsules. Ya vuelvo a depositar la cámara y muchísimas gracias por estar aquí. Lo que sí que me querría agradecer los dos keynote speakers que hemos tenido anteriormente, Mr. Fatala Seljimasi y a Krista Sven. Como ustedes sabrán, el Comité Económico Social Europeo ahora está representado por su nueva presidenta, la señora Sven, y es un tema notable en el que nosotros en Europa tenemos realmente 5 organizaciones que son el paraguas de todas nuestras actuaciones. Tenemos el Consejo de Estado, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y después 2 organizaciones consultivas que son el Comité de las Regiones y el Comité Económico Social Europeo, al cual yo pertenezco y al cual la señora Sven es su presidenta. Con lo cual ya tenemos 2 mujeres de estas 5 instituciones y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de cómo vamos avanzando en los niveles de representación institucional. Bien, en los agradecimientos no me quedaría más decir que a pesar de que estamos aquí unas cuantas personas, todos los técnicos que hacen posible esta maravilla de que nos podamos ver e interactuar, todo el equipo de AFAEMME, a su presidente, a su coordinador Anwar Zimbabue, al presidente de la Cámara de Comercio, a todo nuestro equipo de AFAEMME que ha hecho posible que llevamos trabajando desde julio para vernos realmente ahora durante 1 horita y media, pero que yo creo que aunque no podamos vernos físicamente, es una posibilidad que tenemos el poder contactarnos e intercambiar pues, nuestros más y nuestros menos sobre el tema de la digitalización y de la pandemia. Ahí yo les diré ahora un momentito cómo yo no voy a explicarles ahora gran cosa porque tenemos grandes expertos luego en nuestro panel, pero es que le diría cómo nos vamos a organizar un poco. Tendremos un vídeo ahora de unos 15 minutos en el cual, es decir, bueno, hemos podido grabar a personas que no han podido estar con nosotras, y después a nuestros miembros. Yo les hago un pequeño apunte. En principio abrirá el vídeo Marisa Ferrugia, que es la Deputy General Secretary de la Union for Mediterranean, la encargada de todos los temas sociales y los temas de mujer, que justamente estos 3 días tenía el Foro Interministerial de la Mujer. Y bueno, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros un ratito en una grabación en el vídeo. Después también estará con nosotros Milloba Lubemba, que es la directora general de Naciones Unidas para el Comercio Internacional y que ella ha dirigido el programa She Trades, un tema que a nosotros nos interesa mucho y que luego, pues bueno, posteriormente podremos hablar con ella pues en un futuro, pero yo creo que es importante que estén con nosotras en este foro. Y luego nuestras 15 presidentas de organizaciones de nuestras empresarias de AFAEMME, la Federación de Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo. No quiero sin dejar de nombrarlas porque para mí no solamente ya son presidentas de organizaciones, sino que son grandes amigas. En primer lugar, tendremos con nosotros a Betul Seyfin de İCİKAT, presidenta de la organización situada en İzmir, Turquía. A Tagrin Nefeisi, presidenta del Jordan Forum for Business Professional Women de Jordania. A Maria Papadoulou, de Business Professional Women in Cyprus. A Yomna El-Sheridi, presidenta de la Businesswomen Egypt 21. A María Lujbica Kostic Bukairika, de la Businesswomen Association of Montenegro. A Lina Stalnapasi, presidenta de la Asociación Griega de Empresarias SEGE. A Rouda Ben-Saber, de la presidenta de la Tunisian Forum Maghreb Women Leaders. Tanto tenemos a Elda Letieri y a Cristina Visconti, que ya son las presidentas y vicepresidentas del Board of Helena de Italy. Después tenemos a Eminem Erdem, presidenta de Women Entrepreneurs Association de Turkey, Kahider. A Hilda Awad, de la BPW Ramallah Club en Palestina. Asma Morin, la presidenta de la Asociación Francófona de Networks Women Entrepreneurs Arfi de Francia. A Brigitte Sardo, de APIR Turín, de Imprenditrici Donna. Después tendremos a la presidenta Buicat de Bursa, de la Business Women Association en Buicat. Y ya para terminar, ¿dónde está el papelito? Por Dios.
tendremos a 3 miembros más nuestros, que será, y es su último día para estar con nosotros, Mary Rose Francisca. Te agradezco mucho, Mary Rose, todo el tiempo que has estado con nosotros apoyándonos. Ella es la coordinadora de la Foundation Women for Entrepreneurs de Malta y espero que tengas una muy buena andadura en tu próxima vida profesional, pero ya sabes que estamos siempre aquí a tu disposición. También tendremos con nosotros a Suyur Safra, de la Lebanese League of Women of Business, del Líbano, y a Gamera Kreski, de la Libyan Women Forum. Así que yo ahora, si me lo permiten, daría paso al vídeo. Muchas gracias y luego nos vemos. Dear friends, allow me to first extend my gratitude to all the co-organizers, particularly AFAEMME, the Barcelona Chamber of Commerce, and ASCAME, who gave me the opportunity to address you and to extend to you the institutional support of the Union for the Mediterranean. Due to the UFM's ongoing high-level women conference taking place at the same time, unfortunately, today I am unable to join you online live for your interesting discussion. This year, we commemorate the 25th anniversary of the Barcelona process. It was launched with the aim to strengthen relations between Europe and the southern Mediterranean countries. Good morning, ladies and gentlemen. I hope that you're all well and safe. My name is Mio Alubemba and I'm a Senior Program Officer at the International Trade Center, and I'm working in the area of institutional strengthening. The International Trade Center, ITC, is a joint agency of the World Trade Organization and the United Nations. Our mandate is to assist small and medium enterprises in developing and transition economies to become more competitive in global markets. Support to women entrepreneurs is one of our critical priorities, even more so now at a time when they're disproportionately affected by the COVID-19 pandemic. We know that though women own approximately 1/3 of the world's SMEs, they only account for 20% of exporting firms. As their enterprises tend to be smaller, they're especially vulnerable to economic crises, such as the one we're experiencing right now. I'm really excited to be part of MEDAWEEK Barcelona 2020. Hi, I am Betül Sezgin. I am the chairwoman of the board of the Association of Businesswomen in Izmir. As we all know, the pandemic has affected the world we live in since almost past 1 year. And actually, the virus has enormously affected our business and daily life. Especially for female employees in the Mediterranean geography, the process was a bit hard to deal with so far. We can say during the quarantine days that the domestic workload of women increased with the fact that many families were full-time at home. During this period, women were engaged in household tasks and childcare as well as their professional life. In addition, following the online education process of school-age children, responding to their emotional needs, planning games and activities are added to all these responsibilities of women. The coronavirus has affected all types of different women. The woman who used to pay another woman to help with their housework now has to do it themselves with juggling to teach and manage their children while working from home at the same time. Hello everyone, this is Tagreed Nafisi, President of Jordan Forum for Business and Professional Women. For businesses in Jordan,
to qualify for the government COVID-19 relief programs, they had to fulfill certain criteria. They had to be formally registered companies and have 5 employees registered with the Social Security Association. For this reason, it was difficult for most women-owned businesses to access these benefits, and they have suffered from a lack of cash flow. The pandemic restrictions also made it so difficult for women to market their products and services. In a letter to the Prime Minister, signed by our members, we demanded that certain percentage of the central bank's preferential loans to the private sector should be given to women-owned businesses. We also demanded that the government establish a solidarity fund to support businesses in the informal sector. Thank you very much. Micro, small and medium-sized enterprises, SMEs, are the backbone of many economies. They are particularly exposed to the economic impact of the COVID-19 pandemic because of limited financial resources and borrowing capacity. Necessary measures include the protection of women's jobs via access to technology, training, markets, innovative institutional finance. This is Helena from Businesswomen of Egypt, and we miss you big time. Miss our regular meeting every year in Barcelona. The challenge we're facing right now of COVID-19 has really closed many doors to many of our members, and the biggest challenge helped us to expedite big time the digitalization process. Every lady, every businesswoman has started thinking of how to be online. Everyone has started how to expand her horizon beyond her regular and comfort zone of her market. We started opening many channels among domestic market and international markets through using the platforms to market the products, and we were able to make to help women get the proper photography for their products and to be able to place their products in the different websites where we can really sell our products, and we are ongoing this to help them get the right prices for the international markets. So the crisis, or the opportunity out of crisis, was digitalization. This is what we really helped SMEs with. Thank you very much. Greetings from Businesswomen Association of Montenegro. According to statistics from 2011, there were only 9.6% of companies owned by women in Montenegro. In recent years, great progress has been recorded in the number of female business owners, which now counts to 21.81%. Women and young people are recognized as a large but underutilized potential of the Montenegrin economy, and unfortunately, there is still no systematic and comprehensive support in this segment. In order to achieve country's economic progress and acceptance of modern social trends, it is necessary for us as a society to enable women to participate equally in business. I'm not only hoping, but I also suggest that in this time of unprecedented crisis caused by COVID-19 virus, that we should revise the values of which our society is based, close taboo stereotypes, and help everyone, especially women, to participate equally in entrepreneurship and contribute to economic recovery. In Greece, we have conducted 2 major researches since May 2020 to October 2020, and it shows that the biggest victims of the COVID economic crisis were female entrepreneurs. And why was that in Greece? Because we have a big gender gap that leads that women have the major role in the economy, house economy, either with their children, parenting, or with their elder parents. That means that women, entrepreneurs that had to face the crisis even earlier,
when the schools shut down, even before the economic lockdown, and some of them weren't able to go back to their works before when the market opened. The schools were not operating, so they had to take care of their children. We are in constant communication with our ministries of Interior, Labor and Economics, where we have demanded for some type of measures in order to assist women entrepreneurs to stay in business, to stay in the economy with some type of subsidies or any type of other support. Major business support measures against COVID-19 in Tunisia. Each country organizes itself as it can to cope with this global pandemic. Tunisia does not deviate from this rule. For its part, it has been proactive in taking the necessary health measures by declaring the national state of emergency and adopting containment measures, including total isolation, night curfew, travel bans. All these measures are not without consequences on employment. COVID-19 has abruptly upended our personal and professional lives. Recovery and sustainability are the new recommendations for concrete actions on both sides. For instance, 2 items: locals authorities, tax breaks, adaptation of local policies by assessing the impact of post-COVID measures on the females population in the various areas, urban and rural. On the female SMEs business side, readaptation to the new conditions and needs of the market, partnerships, e-commerce, innovations and use of technology in their own production and for their offer to the public. Women entrepreneurs face obstacles in accessing information, resources and networks to pursue their business during the pandemic. To overcome obstacles, accessing to financial service is important. Government's role to support SMEs, social support including child and elderly care, is also highly important for women in this stage. Globally, we saw the digitalization of businesses. Women should develop their skills and transform their work into the digital stage. Using e-commerce opportunities, partnering with organizations and people, having a gender-inclusive approach and ensuring the sustainability and inclusiveness of action plans would help us achieve our goals. Taking facilitation measures for entrepreneurial projects that employ technology and are based on creativity and innovation through the following points. Establishing business incubators and centers for disseminating knowledge about leadership and information technology, coordination and networking with existing centers that are easily accessible to women, website. Organizing events to transfer expertise from specialists, men and businesswomen, from success stories and experience to female entrepreneurs, and to transfer expertise on the use of information technology, creativity and innovation in entrepreneurial projects. Facilitate women's access to finance. Bonjour. Eh bien, ce sont dans les périodes de crise que l'on saisit les plus belles opportunités. Cette crise du Covid-19, qui est très violente, a connu de belles réussites de femmes chefs d'entreprise qui, pendant la première période de confinement, n'étaient pas forcément versées dans le digital et qui ont profité de cette période difficile pour se lancer dans la création de leur site web, de la création de leur vitrine, qu'elles soient d'ailleurs dans les produits ou dans les services. En tout cas, j'ai eu l'occasion de suivre de belles réussites et qui, pendant cette période qui est en train de durer, qui est mondiale, une crise mondiale, sont en train de tirer leur épingle du jeu grâce à leur capacité d'adaptation au niveau du digital. Je vous dis, pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas,
allez-y, c'est vraiment l'une des belles solutions, si ce n'est la meilleure solution pour sauver nos business, et non seulement les sauver, mais les développer, parce que de toute façon, l'avenir, c'est le digital. On n'arrête pas de le dire depuis plusieurs années, là ça devient plus une possibilité, mais une nécessité. Alors pour les femmes qui n'ont pas encore sauté le pas, allez-y. Même si vous pensez que votre business ne s'y apprête pas, pas du tout. Vous pouvez trouver une porte avec le digital. Allez-y, c'est une très très belle opportunité à saisir. Voilà. The pandemic, while necessarily creating a climate of uncertainty, has not blocked women's desire to do business. I am a direct observer as president of EPID Torino. In fact, one enterprise over 5 is linked to women. In the last 5 years, talking about new businesses, data show that every 4 companies 3 are led by a woman into typical male areas, such as information technology and scientific professional activities. In terms of territorial incidence, on the total number of companies, 3 regions of the South are at the top of the ranking: Molise, Basilicata, and Abruzzo. Necessary to take important actions in order to establish the change management correctly and to ensure that organizations are minimally affected by the crisis. With the transformation of remote working and business life from a temporary application to a permanent one, companies need to create a working culture in the digital environment and take actions that will give employees digital collaboration competence. In this context, I always emphasize the importance of planning with a focus on infrastructure, process and innovation for the new period. While trying to adapt to all these negative conditions, gender inequality in business life still hinders economic growth. Bonjour, alors c'est Karima Bergel, présidente de l'Association des femmes en économie verte. Je voudrais vous présenter un petit aperçu sur la femme entrepreneur et les conditions actuelles avec cette pandémie qui est le Covid-19. Donc vous savez que l'Afrique est le continent où il y a plus de femmes entrepreneurs, mais souvent plus par nécessité économique que par choix véritable. Malheureusement, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire causée par la pandémie Covid-19 et qui a engendré des effets dévastateurs sur les populations en général et les femmes entrepreneurs en particulier. À cet effet, donc je lance un appel aux femmes entrepreneurs quant à l'intérêt capital du renforcement de la résilience face à cette crise sanitaire, sachant pertinemment que ces femmes entrepreneurs qui font face à plusieurs défis possèdent des potentialités de pouvoir jeter les jalons d'une nouvelle réflexion. Il faut donc développer des modules soft skills et les former ces femmes sur les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, afin de renforcer leurs capacités dans le travail à distance et d'intégrer ces femmes dans des programmes d'accompagnement exclusifs aux femmes pour les soutenir et encourager le travail en réseau. Poursuivons ensemble cette sensibilisation en vertu de l'entrepreneuriat féminin et le leadership et soyons toutes unies afin de faire face à cette crise sanitaire et cette crise économique. Merci. In Malta, women-led companies are the minority, and many of them work in client-facing sectors: tourism, events, hotels, restaurants, retail trade, different forms of therapy and many others which have been particularly affected by the crisis. Specific recovery funds should target women-led companies to help them recover the shortest time possible. COVID expedited the need to shift to digital everything. SMEs and MSMEs need support in creating or optimizing their digital presence and developing their digital strategy to increase their visibility and reach. In Lebanon specifically, and in addition to the challenge COVID imposes, SME founders and managers have to deal with currency devaluation, inflation, and lack of access to foreign currency. Exposure and support in accessing foreign markets is essential for these SMEs today.
This could be through linking these businesses to regional and international marketplaces to sell their services and products beyond the Lebanese borders, while providing them with the coaching needed to apply the best practices of online sales. I would like to give you a brief on the economic situation and activities in Libya. Libya has many resources in addition of oil left (coast 2000 km), agriculture, rich desert etc. But there's a limitation of private business regarding to political issues since 1969, which related badly on the majority in adopting on the government for their income. There are very small business operating by women, but most of them are focusing on catering or hairdresser, which don't add any value to the economic. Also, if there's some successful projects, they don't register them at Chamber of Commerce for some reasons left (taxes). We are looking for long-terms and stable women empowering enterprises to support them and the economic, putting in mind the conflict in Libya. Thank you very much, dear colleagues. A pleasure to have all of you on the video and with your reflections. Now we will go on with the session that we have prepared with our key speakers for this session. I think it's a pleasure to have all of them because they represent several types of leaders in our economic world. First of all, I would like to introduce Najwa Atia. She is the president of she's chair the Committee of Women Affairs in AFAEMME. Najwa, as you know, and it could be difficult to understand, but is the only president of the chamber in the North Africa space, and is one of the main leaders in Tunisia. She as well, not only being president of the Cambon Industry and Chamber of Commerce and the Naboul Business Center, she has had several responsibilities in many places in Tunisia country. For this, I give the floor to Najwa, and thank you very much for being with us. Najwa, the floor is yours. Bonjour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis au plus grand forum des femmes chefs d'entreprise de la région iranienne, le MEDAWEEK. Ce forum joue un rôle dirigeant dans la région dans le sens que c'est une occasion pour d'une part partager nos expériences et d'autre part pour développer l'esprit d'entreprise chez les femmes. En effet, ce 12e forum présente une large opportunité pour mettre en exergue la situation actuelle des femmes d'affaires en Méditerranée et également pour montrer dans quelle mesure la numérisation a été réellement un nouvel outil de travail. Cette année est exceptionnelle avec ce forum, alliant entre les rencontres directes et celles en ligne. L'organisation de ce forum est une occasion pour montrer encore une fois que les femmes méditerranéennes ont été en première ligne pendant la pandémie Covid-19 qui a touché le monde entier, et ce dans le but de résoudre les conséquences qui les ont lourdement accablées. La pandémie Covid-19 nous a isolés. Oui, elle a séparé physiquement les personnes les unes des autres. Les contacts ont subitement diminué. C'était imprévisible et déroutant. Toutes les prévisions du business ont été anéanties par ce complexe et dangereux virus. C'est une guerre avec un invisible ennemi. Pour protéger les peuples, les gouvernements leur ont imposé des confinements. Ces données ont eu des conséquences économiques désastreuses. En effet, il y a eu des fermetures provisoires ou définitives d'entreprises, une grande augmentation du taux de chômage, lequel a plus touché les femmes que les hommes, des pénuries de marchandises, une nette diminution du pouvoir d'achat, un blocage d'investissement. Il y a eu même des secteurs qui ont été partiellement ou totalement sinistrés. Les chefs d'entreprise ne peuvent plus accomplir leur business plan à long et moyen terme et même à court terme. La pandémie Covid-19 a tout changé. Il y a eu un impact disproportionné de cette dernière sur l'entrepreneuriat féminin. En effet, une grande part des micro-entreprises dans la région sont détenues par des femmes et cette crise les a lourdement touchées. L'écoulement de leurs marchandises est devenu difficile et ces petites entreprises n'ont pas la formation en numérique.
et n'ont pas les moyens pour s'y préparer. Cet écart entre les genres dans l'accès au numérique peut éloigner des opportunités de travail de millions de femmes. En effet, de nombreux programmes de relance destinés aux particuliers ou aux petites entreprises dépendent d'une identification fiable et de canaux numériques pour atteindre les bénéficiaires visés. À cet effet, il est important d'agir sans tarder avec une gamme de mesures efficaces pour les entrepreneurs à prendre des décisions éclairées en les conseillant et en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets, leur permettant de prospérer, d'innover et d'assurer le futur de leur entreprise, tout comme l'avenir de notre région. À cet effet, l'inclusion numérique est une priorité urgente et il faudrait que les entreprises des femmes entrepreneurs s'organisent pour structurer autrement leur travail et doivent se tourner vers leurs compétences et leurs fonctionnalités technologiques. Le Covid-19 a accéléré les plateformes de travail à distance et le travail indépendant. Cela pourrait être une aubaine pour les femmes qui peuvent bénéficier de la flexibilité qu'offrent ces plateformes, en particulier pour les travailleurs des services à distance fournis numériquement, tels que les logiciels, la conception ou les ventes et le marketing. À cet effet, la SME pourrait organiser un marché en ligne où les chambres de commerce puissent ajouter leurs membres qui offrent des biens et des services. Elle pourrait diriger cette plateforme afin de dynamiser les relations économiques entre les entreprises et les pays de la Méditerranée. Notons que différentes initiatives et programmes ont pris place grâce à une variété d'expériences innovantes, d'activités entrepreneuriales, de séances de mentorat, de programmes de leadership, d'éducation technologique, d'événements de réseautage et d'opportunités pour faire progresser la place des femmes dans la scène entrepreneuriale, la technologie, l'innovation et la société. Les femmes entrepreneurs peuvent et sans tarder se concentrer sur la formation et le commerce en ligne. En plus, les femmes sont des acteurs clés de développement. Leur inclusion devrait prendre la forme d'une participation et d'un leadership significatif dans tous les processus de prise de décision pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ainsi que dans la planification des mesures à prendre à court terme, comme par exemple l'intégration des femmes entrepreneurs dans l'économie numérique. Il est à remarquer que pour encourager davantage l'initiative des femmes entrepreneurs, les volontés ne manquent pas au sein de la Méditerranée. En effet, il a été créé en 2016 à Bruxelles une organisation appelée Womenpreneur Initiative. Ces activités sont concentrées en Belgique et dans la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce projet a soutenu plus de 10 000 femmes et a des représentants dans 10 pays. Cette organisation, soutenue par la Banque mondiale, a organisé des événements au cours de ces dernières années avec plus de 5 000 participants. Également, elle a conçu un programme appelé Generation W, qui est une accélération d'entrepreneuriat pour les femmes afin de les aider pendant et après la crise Covid-19, et ce dans le but d'intensifier leurs engagements et leur participation à l'entrepreneuriat et à tous les aspects de la révolution technologique moderne. Donc, ce programme est une opportunité pour trouver une place en tant que femme dans le monde de l'entrepreneuriat et du leadership. Il a été une occasion pour donner un accès gratuit à des rencontres, networking, business visits, à la participation des ateliers et à des formations avec les meilleurs experts. Également, en Tunisie, il y a eu des programmes qui ont été mis en place pour accompagner les femmes dans leur carrière et leur développement personnel, et ce par le biais du mentorat, de l'accompagnement, des compétences techniques, de formation et de l'accès. Parmi ces programmes, on cite par exemple le LABES, premier incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental. Son principal objectif est la contribution active, le développement durable et l'innovation sociale pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques du pays. Par ailleurs, nous vous présentons l'initiative en Chambre 4.0, qui est une révolution numérique pour le commerce, lesquels doivent se transformer et numériser leur fonctionnement et les services qu'elles offrent afin de mieux servir leurs membres. Parmi les instruments de l'initiative en Chambre 4.0, Mediterranean Entrepreneur Hub, Mediterranean Digital Life Platform, Mediterranean Finance Instrument, outils d'apprentissage en ligne, SME Platform, le programme spécial d'événements de l'ESCAME et le Helpdesk Info. Pour conclure, je pense que nos institutions jouent un rôle déterminant
et particulièrement les chambres de commerce qui sont les principaux représentants du secteur privé. Par leur biais, nous devons rechercher l'union économique dans la Méditerranée ainsi que l'élaboration de lignes directrices communes d'une part et d'autre part un ensemble de meilleures pratiques Covid-19 traitant de la pandémie et ce, dans le but de coordonner les meilleures pratiques d'un pays à l'autre, ce qui aiderait à trouver la voie à suivre. Bonne chance à tous. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Najwa. Thank you for your statement of about what is necessary, and we will take note for our future projects and for future programs. Now, I will give the floor to María Teresa Fernández de la Vega. As you know, y María Teresa, te lo tengo ya que decir tranquilamente, te agradezco muchísimo el soporte y el apoyo y tu fidelidad a este foro de mujeres empresarias. Decirte que hemos visto cómo actualmente la Fundación de Mujeres por África que presides está súper activa a un alto nivel, es decir, con políticas, con mujeres muy relevantes de todo el continente africano. Y una pequeña pincelada de tu currículum que, bueno, tenemos que buscarlo en Wikipedia porque de lo amplio que es. Pero sí que decir que actualmente es un honor tenerte, ya no solo por ser actualmente la presidenta del Consejo de Estado en España, sino haber sido la primera vicepresidenta de España y nuestra portadora de la primera ley de igualdad. Eso fue un cambio, un hito en nuestro país y te lo tenemos que agradecer realmente a ti porque el esfuerzo y todo el punch que le pusiste lo reconocemos. A su vez, María Teresa también ha sido miembro del Advisory Civil Society de las Naciones Unidas y fundó en el 2012 la Fundación de Mujeres por África, que es ahora yo creo que tu devoción y es realmente donde estás poniendo muchos de tus esfuerzos, ya que a través de las mujeres es como se van canalizando todos los proyectos que vais realizando en África. Muchísimas gracias, María Teresa, y todo este tiempo es para ti. Gracias. Buenos días, Helena. Buenos días a todas. La verdad es que estoy feliz de estar aquí y de compartir con vosotras este espacio en el que se está emitiendo tal nivel de energía que yo ya la siento y yo creo que todas las mujeres que estamos compartiendo este espacio vamos a salir de aquí mucho más contentas, mucho más alegres y con mucha más fuerza. Mujeres del Mediterráneo, felicidades por organizar este encuentro de celebración, de conmemoración y de puesta en común a través de la voz y de la palabra del compromiso que habéis estado levantando las mujeres emprendedoras sobre los sueños de todas nosotras, de todas las mujeres, y que durante horas y horas habéis ido desgranando a lo largo de los años. Mi enhorabuena por este trabajo imprescindible que nos ayuda a sacar de la invisibilidad pública a tantas mujeres que durante siglos hemos estado relegadas por un sistema que limitaba nuestra asistencia al espacio doméstico y nos ha privado de toda autonomía. Con el debate, con la reflexión, con el intercambio de ideas que producen estos encuentros, con el impulso que eso supone, con vosotras de ejemplo emprendiendo y tirando de todo el carro de la sociedad, estáis contribuyendo de manera decisiva a cambiar las cosas, estáis abriendo ventanas, derribando muros y forjando alianzas para que nos carguemos más de razón y de razones para seguir avanzando en la igualdad. Si, como decía además Víctor Hugo, las ideas son el motor del mundo, vosotras, mujeres emprendedoras, nos habéis ayudado a mover el mundo. Sois fuertes, brillantes, no hay más que miraros. Yo ahora os estaba escuchando y os estaba viendo y decía, ¿qué capital más impresionante tiene el mundo a través de estas mujeres del emprendimiento? Mujeres que las tenemos en todos los ámbitos, en las pequeñas empresas, en los trabajos que hacen en las casas, en los trabajos que hacen en las grandes empresas, en la investigación, en todos los ámbitos. Porque nuestro proyecto como sociedad depende en buena medida de lo que aportemos todos. Y lo que estamos aportando las mujeres es en estos momentos absolutamente capital, porque no se puede hacer un relato completo de una sociedad sin las mujeres, sin conocer lo que hacemos las mujeres. La contribución de las mujeres a la historia de nuestra economía es capital
Y de ahí la importancia de realizar encuentros como estos que ayudan a visibilizar el trabajo y además el pensamiento que en estos momentos tenéis las mujeres emprendedoras sobre las crisis que estamos viviendo. Y la crisis del COVID, como habéis dicho ya, nos está impactando y cambiando la vida. Ha aumentado durante esta crisis la violencia de género, ha aumentado la precariedad laboral, ha aumentado las vulnerabilidades sanitarias y a su vez las mujeres tenemos otra vez que reorganizar no nuestras vidas, la vida de todos los que nos rodean, a través de tener que seguir gestionando de una manera muy directa, porque el confinamiento nos ha llevado a ello, la vida en los hogares, la vida de los hijos, la vida de los compañeros, de toda la familia, y combinar esto con el trabajo. Y no hay apoyo suficiente. Por eso yo creo que aquí hay que reivindicar la necesidad de que para que podamos seguir adelante, para que no podamos perder el espacio que hemos ganado, necesitamos el apoyo del espacio de lo público, no solo del ámbito de lo privado, que también, sino del espacio de lo público. Las crisis económicas son un duro golpe para las mujeres, que nos convertimos siempre en las heroínas de la gestión de lo difícil. Y yo quiero desde aquí dar un apoyo decidido y absoluto a todas las mujeres que estáis al frente de empresas pequeñas, medianas, grandes, frente de todos los negocios, para animaros a seguir trabajando juntas, porque juntas la unión, desde luego, hace la fuerza. Un apoyo decidido a todas estas pequeñas empresas y un apoyo decidido a las mujeres que estáis participando también de grandes conglomerados o estáis participando y contribuyendo con vuestra inteligencia y vuestro granito importantísimo a las grandes tecnologías y a las grandes empresas que hay en todo el mundo. La crisis COVID es una crisis global que, como siempre, afecta a los más vulnerables y si no alzamos la voz, corremos el riesgo de que arrasen los logros que al menos que hemos alcanzado con tanto esfuerzo. Yo creo que la economía no puede ser una economía real en el sentido de representar lo que es de verdad el cuerpo social si no estamos las mujeres. Y no lo estamos todavía en la medida que deberíamos estar, a pesar de estar muy preparadas y capacitadas para poder ocupar los puestos del 50% que al menos nos corresponde por derecho. Se trata de recoger además todo el espíritu emprendedor que emana de las mujeres, toda su inteligencia práctica, todo su conocimiento de las necesidades sociales para poder avanzar de forma conjunta. Se trata de acceder a la formación, se trata de poner en valor todas las aptitudes, se trata del acceso a la tecnología, al conocimiento, se trata de que no se nos cierre ninguna puerta. Y, desde luego, se trata de que con todo ello contribuyamos a que una crisis como esta no nos haga vulnerables a nosotras y haga más vulnerable todavía la igualdad de lo que ya lo es. Hoy hay que seguir empujando a las mujeres en el mundo digital. Hay que asaltar ese mundo, porque hoy más que nunca nos está distanciando de nuestros objetivos. Esta cuarta revolución es claramente machista y me apena tener que decirlo, pero somos muchas o son muchas las mujeres científicas que están investigando y aportando soluciones y una materialización de esta sociedad de lo digital muy interesante y muy importante para que sea inclusiva para todo el mundo. En el diseño y en la utilización de las nuevas tecnologías se reproducen tópicos y esquemas heredados de la estructura patriarcal que se mantienen intactos en la comunidad, a veces científica y técnica. Por eso hay que apoyar también desde la economía a nuestras mujeres científicas, para que innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y la robotización no exacerben la desigualdad de género, sino que tengan en cuenta esa visión que aportan nuestras científicas. Hace ya 2 siglos que Mary Wollstonecraft decía que acceder a la innovación tecnológica es un paso decisivo para lograr la igualdad real. Y es que a lo largo de toda nuestra historia, el acceso a la técnica ha significado y significa avance, avance personal y avance como sociedad. Avanzar como sociedad, avanzar en igualdad, algo que hoy es imposible sin pensar y contar con las mujeres. Y desde luego lo es sin contar con las mujeres empresarias, que sois y tenéis que ser todavía más la punta de lanza de la igualdad
en nuestro mundo globalizado. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotras este espacio. Yo aprendo siempre muchísimo de vosotras. No hay más que ver la energía que tenéis, que es contagiosa, y la verdad es que estoy muy feliz de veros tan fuertes en una situación tan difícil. Necesitamos mujeres como vosotras, necesitamos estar juntas, necesitamos seguir abriendo caminos para todo el mundo, para una sociedad más en igualdad. Enhorabuena, y estoy segura que este espacio de reflexión de este año va a ser impresionante. No hay nada más fuerte en el mundo, os lo aseguro, que las mujeres emprendedoras del Mediterráneo. Yo no sé si vosotras os veis, yo os veo con una fuerza y una energía impresionante. Así que muchas gracias y que no la perdamos. Contáis conmigo. Muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias. La verdad que, es decir, nos ha subido no solamente la moral, sino todo el espíritu y las ganas de seguir para adelante. Sí que te agradezco muchísimo palabras de verdad. Es decir, estamos en una crisis machista y es difícil decirlo, pero así es. Nos afecta muchísimo más a nosotros, las mujeres, y no depende de nadie. Pero como tú muy bien has dicho, las administraciones públicas y los gobiernos en este momento pueden ser claves para no desandar lo andado. Yo creo que esa es una de las partes más importantes y nosotras haremos todo lo posible y seguiremos con ayuda de mujeres como tú para seguir apoyándonos y poder seguir avanzando en la igualdad. Muchas gracias, María Teresa. Ahora, si me lo permiten, gracias. Ahora, I would like to now to go to our next speaker, Amani Asfour. Amani is not only a very good friend from the many years, but she was one of the founder members in AFAEMME. Amani, we have been working during the last 15 years very closely. And when I have to explain what we have done together, I think I need a book. For this, I will point some relevant things that I think is important that you know. Now she is here not only as a AFAEMME member, but she is the president of the world business of the BPW, the Business Professional Woman. As you know, is the largest business woman organization in the world. She has been working a lot. She has been doing many programs, promoting, giving the face of what we are doing. She has a lot of energy. And for this, we are very proud to have Amani with us. Most of the times, there are a lot of things, but I have to point because you know that she is a very institutional woman, but she is a graduate in Faculty of Medicina and she is a pediatrician. She has been working in this area in many years. And as a professional woman, she has a lot of institutional positions. Let me say only a few of them. She is president of the Egyptian Businesswomen Association, president of the Organization of Women in Trade, OBIT, president of the African Alliance for Women Empowerment, president of Afro-Arab Network for Women Empowerment, chairwoman of FEMCOC, the Federation of Businesswomen Association of Common Market for Eastern and Southern Africa, vice chairman of COMESA Business Council, founder of Hatshepsut Women Business Development Center and Business Incubator for Entrepreneurs, chairwoman of Human Resources Science and Technology Cluster of ECOSOC, and president of Mediterranean Congress for Business and Professional Women, and Secretary General for Africa Society for Scientific Research and Technology. You can see that she is a very relevant position in institutional because it's not only scientific, it's business, it's trade, I think it's a luxury to have you with us, Amani. The floor is yours. Thank you very much, my very dear friend Helena. We have been working together for a long time, and I believe that AFAEMME now has really reached a great position for uniting all of us across the Mediterranean. And so I am really very happy to be here in this platform, because with this COVID pandemic, it really showed that as much as is a challenge, it is really an opportunity for economic empowerment of women, because it opened our eyes into new tools of e-commerce, of digital economy
that we were really not appreciating it very much. So the topic really is about how our economic empowerment of Africa through digital economy, through e-commerce, through e-payment. So I have really compiled this with reference to several examples that we have already have in the International Federation of Business and Professional Women across the Mediterranean region and also across the African continent, because you know the Mediterranean region is between Africa and the European and Europe. So for me, I have compiled the whole issue of the digital economy or the e-commerce with reference to capacity building. How I call them the 10 C's. Capacity building for the women. So she is able to have really knowledge within the platforms, the digital platform. Collaboration among ourselves, because it is time that we as business organizations across the Mediterranean have collaboration. And coordination of our efforts to have a conducive environment. Conducive environment because we need to the legislation and the conducive framework of legal applications to make sure that we are combined across the Mediterranean. Number 5 is creating markets. We need to create markets across this digital economy era and to see how we can do it together. And that's why the number 7 is about clusters. Among our Mediterranean region, we need to have clusters for women businesses, whether it's a product, it's a service. So we can have clusters for fashion industry, clusters for ICT, cluster for agriculture, agribusiness, cluster for all the expertise that we have. And this I will draw a very good example within the business and professional women that happened in Croatia, and we are now replicating across the whole BBW International. We can have it across Mediterranean, is business catalog. Business catalog that is already the women coming together in the Mediterranean. We can have a business catalog for ourselves and have clusters for what we need. We have a lot of expertise within the Mediterranean area that we need to explore and make sure that we have for the women in tourism the cluster, the women in agriculture cluster, the women in fashion industry cluster, the women in ICT cluster, even the services. So this is one example that we can use as the digital economy to make sure that it happens. Also, it is very important to see that cross-border, which is another C, among ourselves needs several pillars. It needs, I call them the 3 pillars, the triad of empowerment. Number 1, which is about personal empowerment programs. We need to build the capacity of our women with reference to digital literacy and how they are able to use in the digital 4th industrial revolution to use the e-commerce. So we need to have a great building capacity for our women that can happen also on the digital platform. Number 2, number P is policy. Policy is very important because now if we want to grow our business, we need policy. And I will grow one of the advocacy pillars that we're doing at BPW International, even for here in Africa and Egypt, is about public procurement. Now it is time that the government put percentage of all the government procurement and public procurement that goes to small and medium enterprises, including women and youth. We have already implemented this within our African continent. As I was chairing the COMESA Business Council, which is the common market for East and Southern Africa, I addressed the heads of state to have a special percentage of the public procurement, which is all the purchases of the government. You know that in the whole world, the public procurement is $15 trillion. Women have only access to 1%. So now, with reference to this digital economy, we need to upscale the businesses of our women. We want to have at least 30%. In Kenya, it's implemented. 30% of all government procurement goes to SMEs, women, youth, and people with disabilities. In South Africa, it's already 40% of all SMEs goes to, of public procurement goes to SMEs, women-owned businesses. Here in Egypt, only yesterday we had a big program for advocating for having a percentage for SMEs, women and youth. In Egypt, we have already 20% of all public procurement goes to small and medium enterprises, but no preference to women.
Now we are trying, because our constitution says that there is gender equality, that this 20% will be 10% women and 10% men. Because this is the time that really, when we have a certain percentage of public procurement, women, we will not be able to, we will not compete with multinational companies. This is one pillar. The second issue is about financial inclusion. If we're talking about digitalization and the digital era, we need to have really financial inclusion with reference to digital payment, e-payment. So we need also legislation for e-marketing, for e-payment. How can I am in Egypt, how can I really connect with Spain, with Malta, with Greece, with Tunisia, only with simple payment solution, that I don't need to go to the bank and go, but we want to have financial literacy with reference to the digital era, for our women to have e-payment through e-commerce and digital economy. We have just one of the example we did yesterday in Egypt. We had launched a very big platform, which is within the African continent, and COMESA is called 50 Million Women African Speak. 50 Million Women African Speak is a platform that all the women will put their products within this platform. And also we will, another platform that also we are advocating, called Sukuku Africa. Sukuku Africa will be like our Alibaba, our Amazon, that we have all the the products that is made there, and special for women. So I am really, from here, I am recommending that why not, among our Mediterranean platform, we can have a platform that promotes our women in business and women products, and have clusters. And on this platform, we can have trade information hub, because this is what we need. So we will have what I call the 10 Ins: information, we will have inclusion, we will have interconnectivity, we will have international market, we will have integration among ourselves, and we will have indigenous capacity knowledge. So you can have business development centers and business incubators among our platform, so we can have all the women come together. So here we are including them. We will have access to market, to the international market, and we will have among ourselves an incubator that would incubate the women and help them to for financial literacy, for digital literacy, and make sure that we come together as business women from the region under several umbrellas, but we all coordinate our efforts. So within this digital economy, we will have really lower the cost of engagement of travel, facilitate our coordination of the global value chain for the women, help diffuse our ideas and technologies, and connect to greater number of businesses and consumers globally. So having said that, it is very important that we understand that in the digital area and the fourth industrial revolution is a big opportunity for us as women entrepreneurs within the region. And I would really recommend AFAEMME and my sister Helena to see how we are connected together through a digital economy platform, and through clustering our services and production. And I thank again the Chamber of Commerce of Barcelona, AFAEMME, and AFAEMME, and happy to be with you in this very important platform. Thank you very much. Thank you very much, Amani. Thank you. Always so energizing and so motivating. I think it's true. We have to work together. There are many platforms. You are leading one of the most important, and as you know, we are collaborating as much as possible. Thank you from El Cairo. Our next speaker will be Mrs. Rym Ayadi. I met Rym 2 years ago, and we were introduced by our good friend from us, Mr. Roger Albiñana. He's in charge of the economic policies in the EMEA, Institute of Mediterranean Studies. And it was a pleasure, because since then we have been working together in many different areas. I would like to point some lines about her curriculum. Professor Rym Ayadi is the founder and president of the Euro-Mediterranean Economists Association, and I have the honor to be part of the board of this EMEA organization. Thank you very much, Rym.
She is founder and director of the Mediterranean Network for Economic Studies, EMES, professor at the Business School of the City University of London and senior advisor at the Centre of European Policy Studies, CEPS. She was re-elected chair of the European Banking Authority, EBA, Banking Stakeholders Group, of which she acted as elected chair from February 19 from June 22. Professor Ayadi is an economist and international academic expert on international business and financial systems, financial markets and institutions. I think it's a pleasure to have Rym with us, and please, the floor is yours. Helena, it's to be with you today. To my very important event in very difficult times for everybody. Helena, I very much because not only I'm very happy to be a part of this community, but also I'm very happy that you are really contributing to our advisory board at the Euro-Mediterranean Economists Association. First of all, I would like to emphasize that in these exceptional times, while we are all women, men, leaders or staff in medical, researcher, innovation, security staff, political staff in all economic sectors have been and still battling the COVID-19 pandemic. We must continue our actions for sure, everybody from his own perspective, with perseverance to achieve recovery and resilience. We are in the path of recovery and resilience, and we need to build it. And this is very important. It will not come from nowhere. We have to build it all together. And also to learn something very important, that our humanity is still vulnerable to pandemics, and to face this sad reality with humility and courage. I mean, when I saw the pictures of the pandemic flu, I mean, the Spanish flu many years ago, I was really struck because we didn't move much. The only resilience factor I've seen is our digital platforms and our new thinking in the digital economy. And I think this has been one key element and one key factor of our resilient path today that we still need to build together. And as Ameni said, and I absolutely agree with her, from a business perspective, from a research perspective, and also from education perspective. Now at EMEA, we continued with all the team members, although they are scattered in different countries because they are all on a lockdown, to contribute to open research and knowledge on the COVID-19 pandemic in the Mediterranean and Africa from the start of the pandemic, from July, through our monitor, which is based on 3-pillar assessment matrix, which we have put together, and it's all the information, it's accessible on our website. And we are adding now the gender dimension for this pandemic, because we realized that during the pandemic there has been a serious impact on women and so on. So all of these assessments are open on our website. Now, in my brief comment, I would like to share with you the status of women entrepreneurs around the world in these exceptional circumstances of COVID-19 within the social distancing and lockdown situations. Women entrepreneurs around the world are suffering large setbacks. This is very clear and we cannot hide it. There is evidence collected by the World Bank and other international organizations, like, for example, the ILO and others, that there is disproportionate effects of lockdown measures on women-led SMEs and small enterprise and micro enterprises. In the MENA, and for example in MENA in Turkey, a recent survey which was performed by the Rand Institute shows that the majority of women-led SMEs have been affected negatively and may not even survive.
In sub-Saharan Africa, about 60% of women-led small businesses have lost their sources of income 3 times more than men-led businesses. Globally, women-owned SMEs are about 6% more likely to close their businesses than male-owned businesses. Beyond this, we also need to look at the labor market. Share of women working in sectors like tourism, recreational, and others that were very much hit by the COVID-19 crisis. Africa, there is almost a loss of 30%, North Africa 30%, South Africa more than 40%. In Morocco, there is a specific example that almost 40% of the enterprises, based on the information of HCP, reduce their activities because of COVID, and this is more than 40% that are losing certain activities and so on. So this is really dramatic. If also we look at the overall working hour losses for the Arab states and Africa, there has been a large decrease over this period. I'm not going to talk about the informal economy because this is also where worldwide women are overrepresented in very hardly hit sectors in the economy, such as, for example, tourism, services, again, and recreation. So there is evidence of loss of revenues and increasing precarious situations of women, particularly in developing countries where there is a lack of social protection schemes. So social protection in these countries is not as developed as in the developed nations. At the same time, I want to focus on one important aspect, which is the increasing violence against women during the COVID-19 pandemic. There is evidence for it, and also decreasing economic security overall, because you see there is an interaction between increasing violence and decreasing economic security overall, because there is an impact on the mental health and also on the overall social impact on this situation. And again, the violence impacts not only mental health, but also inflicts large cost on the society and on the economy, and this has to end once and for all. Now, fortunately, and all of you have mentioned before, digital development has been very important during this pandemic. And I mentioned it is a key for resilience, and it has to be continuing and it has to develop. It is undeniable that this digitalization wave has offered great opportunities to continue operating the businesses in time of COVID and in times also of social distancing and lockdown. We have done a survey, EMEA launched actually before COVID, because we tried to quantify the level of SME readiness in the Mediterranean. And this research, I must say that it was prompted by Maria Helena. So what we found based on the information we have collected, so of course, in the meanwhile, we added one question about COVID. 83% of the firms that we have interviewed consider digitalization as an essential part of their strategic agenda and planning. 84% believe that COVID has contributed to the acceleration of digitalization. And then a huge majority mentioned digital training, the need for assistance on digital transformation, importance of digital payment capability, and also importance of the high connectivity, internet connectivity, because this is also important to conduct the businesses and so on. And of course, one aspect and which we have to pay attention to is the internet security. Over this pandemic, there has been an increase of scams and problems and security on the internet, especially on the payment services and financial services. This has to be kept into a into account. So these results, what do they show? That more capacity building in digital skills is needed to better prepare SMEs and entrepreneurs into this transformation has been accelerated because of COVID-19. So we don't have time anymore. Moreover, more investment is needed for digital infrastructures, digital payment, better connectivity, more education on the digitalization from even primary school to going beyond secondary school and tertiary education.
Now, I want to put a focus on one sector that has been clearly endangered because of the inherent structural weaknesses. And adding to this, the consequences of COVID-19 is the creative cultural industry, where women and youth are very present. A special regional action is needed to enhance availability, access, and use of digital platform and business models. And this is actually has been said previously by the previous speakers. With this, and I would like to conclude, I would like to invite all of you, and you mentioned many this, and I completely concur to this idea, is to launch a multi-stakeholders regional initiative to enhance digital knowledge and reskilling organized by sector to also cover finance, commerce, education, and communication to better prepare the SMEs and entrepreneurs to catch up with the acceleration of the digital transition. It is not waiting for us. We need to catch up at this moment in time. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Rym. Thank you for your specific points. And it is very important for us that you have give a special message. We are going to take all of them and for transmitting and for our main conclusions. But what I appreciate very much the work you have been doing in specific in SMEs in digitalization. I think is a point that we have to see the advantage and what is not so good for our SMEs. Thank you very much. I hope to see you very soon and for the next time. Thank you very much. Now I will give the floor to our fifth speaker, Blanca Sorigué. Blanca, we have met because she has invited us, ella nos ha invitado muchísimas veces a participar en muchos de los foros y muchas de las ferias y congresos que ha organizado y AFAEMME está muy contenta y te lo agradecemos por parte de todo el equipo y todos los miembros. Ella actualmente es la directora general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se ha convertido en la primera mujer que accede a este puesto y ha sido directora del Departamento de Expansión Internacional también de la institución. Toda su trayectoria ha estado ligada a la organización de ferias, certámenes profesionales internacionales, el Salón de la Logística, el SIL, creo que es conocido por todos los que estamos aquí, el E-Delivery Barcelona, el Barcelona Meeting Point, un congreso que es de los pioneros, no solamente por su repercusión, sino por su impacto. Y el BNEW, Barcelona New Economy Week, es el primer encuentro que se hace de reactivación económica para la ciudad de Barcelona, creado en plena pandemia y que se ha celebrado su primera edición este año en octubre 2020. Pues muchísimas gracias, Blanca, por estar aquí y cuando quieras. Blanca, por favor. Sí, Blanca, por favor, no te oímos. ¿Puedes activar el micrófono? Bueno, pues mira, sí, bueno, estaba ya... La verdad es que muchísimas gracias por esta participación. Estamos encantados y yo personalmente encantada de colaborar. No, sí, no, em senten, ¿eh? Sí, sí, perdonad, bueno. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión, donde realmente pues, me motiva muchísimo porque como mujer y como directiva del Consorcio de la Zona Franca, de hecho la primera, tal y como habéis comentado, pues es todo un honor, ¿no? Concretamente con AFAEMME también, porque venimos colaborando desde hace muchísimos años y muchas gracias también a Noa Cibao, que es el coordinador general de la asociación. El impacto del COVID está siendo muy duro, evidentemente, para todas nosotras, para todas las empresas, para toda la sociedad, para todos los jóvenes, para todas las familias y, evidentemente, para todo el mundo. Pero también tiene grandes oportunidades. De hecho, lo que a mí me gustaría trasladaros es justamente todo lo que, a nivel positivo, cómo ha impactado el COVID a nivel positivo, no solo en la sociedad, sino en las empresas que nosotras dirigimos. Concretamente, con la Zona Franca de Barcelona, hemos podido acelerar la innovación. El COVID ha acelerado muchísimo la innovación en todos los campos
Y en la zona franca nos aceleró muchísimo porque básicamente cuando impactó el COVID de una forma tan drástica en toda la economía, pues tuvimos que replantearnos todo el modelo de negocio de las ferias. Y como sabéis perfectamente, pues las ferias han tenido que cancelarse absolutamente todas y nosotros confinados y confinadas desde casa pudimos reinventar este modelo, creando el Barcelona New Economy Week, básicamente con una única intención: reactivar la economía. La digitalización ahora mismo está presente en todos nuestros ecosistemas, en nuestro día a día, en nuestra forma de relacionarnos, pero realmente el BNIU también lo que hizo es no solo hacerlo de forma digital, sino que también lo tuvimos de forma presente, como en la ciudad de Barcelona. El face-to-face es imprescindible, de hecho, tal y como ha comentado la moderadora, ella está ahora en la llotja básicamente porque no podía perderse la oportunidad también de estar allí presente, y lo entiendo perfectamente porque nosotros en el BNIU también hicimos lo mismo. Acciones concretas que hemos hecho desde el Consorcio de la Zona Franca para impulsar el objetivo de desarrollo sostenible, el número 5, ¿no?, de la igualdad de género. Pues hemos hecho pues muchas, ¿no? De hecho, ya hace un año impulsamos el Consejo de la Mujer Industrial. En un mundo industrial, pues os podéis imaginar también que este papel de la mujer es muy inexistente, es muy difícil darle visibilidad, y de hecho desde la Zona Franca de Barcelona lo estamos haciendo, incluyendo todas las empresas del polígono industrial de la Zona Franca, que quiero recordar que este polígono industrial de la Zona Franca es una zona económica de una proyección internacional muy importante y con una influencia en el Mediterráneo muy importante también. De hecho, ya lo impulsamos hace un año y ahora nos hemos lanzado para que el año que viene, del 1 al 5 de marzo, vamos a lanzar una semana que se va a llamar Women Acceleration Week. Es una semana donde se van a debatir durante 5 días, de hecho del 1 al 5 de marzo, dando juego también a este número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para buscar 5 retos, 5 oportunidades también, objetivos entre todas. Es una semana que va a impulsar la Zona Franca, pero con la integración de todo el ecosistema y evidentemente una integración global, donde os invito a formar parte y a liderar como referentes que sois en esta semana de Women Acceleration Week. ¿Qué podríamos comentar también del papel de la mujer en una pandemia como la que estamos viviendo ahora? Pues bueno, el papel de la mujer siempre ha sido muy importante, ahora más que nunca, porque sí que es verdad que la mujer que emprende, la mujer que crea nuevos proyectos, la mujer que realmente lucha, es la mujer que ahora mismo pues es más necesaria que nunca. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias, y sobre todo, como tú bien dices, esa iniciativa que tuviste de poder hacerlo presencialmente la New Week, yo creo que fue un hito aquí, al menos para nosotros como feria y como congreso. Sí que me gustaría apuntar un tema y que creo que es importante, es decir, toda la labor que estás haciendo y el hecho de que la ampliación, cómo se van ampliando todos los hubs y todas las partes que tenemos aquí en Barcelona, que yo creo que es un punto mediterráneo muy importante, no solo por las conexiones que tenemos por tierra, mar y aire, sino por todo lo que la logística para nosotros representa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Blanca, gracias. Ya. Y ahora, si me lo permiten, ya estamos finalizando el día de hoy. Sí que he visto en el chat que tenemos unas cuantas preguntas y me gustaría una muy puntual para ver si las 5 ponentes me podrían dar, un minutito de lo que ellas creen, porque creo que es importante para toda la audiencia que nos esté escuchando. Es un punto de que cómo podríamos conseguir, o si creemos que tenemos posibilidad de que realmente todo el tema de la emprendeduría pudiera empezar ya en las escuelas, es decir, no hace falta que sea una asignatura, pero sí tener todas unas charlas o unas directrices para que realmente consiguiéramos que en todas las escuelas mediterráneas hubiera un apartado para el tema de la emprendeduría. Me gustaría que desde Nayua hasta Blanca me dijeran cómo lo ven o si creen que podríamos conseguir este reto. Gracias. Nayua. Sí, la pregunta es, de aquí en un futuro próximo, si podríamos conseguir que en las escuelas
Do you think it could be possible that in the early schools we start to have one signature for learning or for teaching about entrepreneurship? Do you think it could be possible, for example, in Tunisia or all other Mediterranean countries? Do you think maybe we can see this in 10 years, that with the administrative government we can, or with our governments, we can reach this aim? O quizás Oui, podríamos... vous avez parlé d'une institution, d'une école pour femmes entrepreneurs, pour la formation, c'est ça? It's not fun, or it's not only boys and girls. It's only to have entrepreneurship in the main issues in the schools when the young boys and girls are starting their studies. Maybe at 10 years, 12 years, 14 years, they have a stage that for learning how to be an entrepreneur. Ok, je pense que c'est possible de le faire. Oui, je pense que c'est possible de le faire, oui. Amani, what do you think about this? Do you think that in the early ages we can have this possibility? We are already implementing it actually here in Egypt. We have certain programs for teaching entrepreneurship for the young kids in schools. And for even we go as we invite some successful businesswomen to go to give some motivation speech for the young girls in the schools. And one of the things that is now happening within the reform of the education is to put within the curriculum the entrepreneurship, whether in school or universities, because it's very important to teach entrepreneurship from the early ages. Of course, we would like it. This is only happening in very not widely on all the curriculums in certain schools. So what you are talking about is to see how to make it the legislation across the whole Ministry of Education, to put it in all the curriculums and the books for the education curriculum, and whether within the school or postgraduate within the university. Thank you very much. María Teresa, ¿qué piensas desde los gobiernos que podemos hacer para tener a más mujeres, es decir, para tener la emprendeduría involucrada para que puedan participar nuestros jóvenes? María Teresa? No, quizás no. Rym, what do you think that we can, if we can improve this assessment to have entrepreneurship in our schools for young boys and girls for the future? What do you think? This is excellent. Already universities, which programs, I would say, students in tertiary education to provide their own program or projects and to develop it to the market. Now, of course, for kids, it is also possible, but then obviously what matters is the way to introduce entrepreneurship, also linking this to the digital skills, to make it, I would say, funny for the kids to learn, because of course kids, they need to take this from a different perspective. Now I see a lot of opportunities in the secondary school, so moving a bit from the old-fashioned type of teaching into more pragmatic and more result-based and more critical thinking, which in fact will help the students and the pupils to be able to develop a different way of developing their economies. Because let's not forget that our educational system, especially in the Mediterranean, was more based to develop the public sector, I would say, staffing and so on. But now the public sector is not anymore hiring as it was in the 60s or 70s or the 80s. Thank you.
Thank you very much. Thank you. Now we have run our time. Thank you, Maria Teresa, Blanca, Najua, Mani, Rym. Thank you for sharing this morning with us. And now I hope next year we can find together in the 13th edition of the Forum of Businesswomen of the Mediterranean, hoping that we can meet in Barcelona. But I think it's an opportunity to have an hybrid meeting, because as you know, there are some possibilities that some participants could join us via video conferencia. I think could be a good opportunity. Thank you for your support and hoping to see you next year. Bye-bye. 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 Bye. Adiós.